Hello friends, good morning. Aji bhi welcome kuri ase apni khan ke Anu and Vika blog te. Aji apni khan ke short update dibole tha do ye ede ninga farm la agina ase de. To dhan kata khatam hoi gina ase. Ninga dhan kata khatam hoi gina. Aji to ito dhan ke ba kurubole ase. Aro fishery do ito ase. Next year do pole fishing pra start kurbo na ki bhabna kore ase mas to itia to ine nearly 1 kg na 50 eneka size kan ase aro fish bi release kurbo pole fishing start hoa nem de na aji do ede kheti bara bhat pakai na khabola ase sati mohan sob ai gina ase gari mangso aro fishery de olop mas dhori gina pakai na khabola ase aro ede nala bara kekra khan olop dhori gina ase to kekra khan la chutney bi banabo. So guys, thank you so much. Aro kiba update thakila apni han ke update ko thakibo ole video pole fishing do sure ase next year de 100% khuli ule ase de apni kan moro bra support ko thakibi de koi na request kori ase Vika do itia bhat khawle ase de bhat khawle ase tai dhan tik pra kam kuri gina itia bhat khawle ase de tai jo yo Mukhala boss ete boy ase de ete sabi pork with sen thaka lai to pumpkin ekta thake na aro fish aro ete to crab la chutney local rice with kya fry deep fry apni la subscriber khan ke olop koi dibi like share please comment and share burger ke alu do thanda lagi ase koise jine poto jai gina aisle tade bara sordi loi gina aise de so friends khawle ase de kitia bada apni khan ke bi mati gina join kurubo friends ido etia time pass ine ede angling kuri saisle ninga komon ka ekta paise de 1 kg olop upor hobo do new year special ase de new year special new year de exact 6 kg ineka punchibo niki etia bi nearly do 4.5 ineka hoi thakise 4.5 400 700 4 kg 700 gram nisna na new year la mal ase to oi tu ke new year de khawle ase de kinga kurbo gana unibo new year la wish kurbo